Gihembe Refugee Camp, located in the district of Gicumbi in Rwanda, hosts Congolese refugees since 1997. This camp has a total population of 14,530 who live in 3,220 houses spread over an area of 400,000 square meters. The camp is geographically located at 2,200 meters above the sea level. Impunzi muri inkambi ya Gihembe twazakiriye mu 1997 ziturutse muri Kongo kubera yuko hari ibibazo noneho bahungira mu Rwanda tukaba twarabakiriye muri inkambi kugira ngo tubiteho. Due to years of gradual erosion, lack of drainage channels and insufficient rainwater harvesting, rainwater has created its own path downstream, hence creating the ravine. Since the establishment of the camp in 1997, without drainage channels, and also the roofing is plastic sheeting, meaning that the rain, it has been gradually going downhill without being captured on the roofs as well. So this has created the gradual erosion into the camps and has created ravines and gullies. After years of erosion, the ravine has increased in size, posing a danger to refugees and the host community. Ndagira ngo imaze hafi nk'imyaka nk'itatu cyangwa ine gutya ahantu igeze ubu ngubu iteye ubwoba cyane. Iteye ubwoba ku buryo imaze gusenya ahantu hafite intera hafi nka metero zigeze muri 200 ukurikije ubugari bwayo. Imihanda twari dufite yarangiritse uko ruhurura yiyongera itwara imirima y'abaturage. Bivuga ngo abaturage ukazasanga ejo basigaye wari ufite hisambu nta samba gifite kuko ruhurura yose yatwaye bwa butaka bwe bwose. The consequences are many. I would take it from the perspective of the refugees. You cannot live your lives whereby you have a hole next to you. Your children are playing there. So in terms of security, it's really dangerous. And also on the environmental side, it's really damaging. The destruction of farmland has created tensions between refugees and the community. Ntabwo dufite imyanirane mwiza n'abaturage hanze kuko bavuga ko inkambi ari isenya igiturage. The presence of refugees is not causing the problem. As the rain comes, and in Rwanda we have 2 seasons of rains, in April and also in September. So when the rain comes, it just takes away the soil. So it has been really years of soil erosion that has created this problem. N'ubu ngubu muri imvura yatangiye kugwa ijoro ry'ejo hari n'undi hasenyutse. The situation is not easy for the refugees, and given the threat posed by the ravine, those living around it had to be relocated. Byatangira agafere gato baciye kuko gacemo amazi. Ugenda uba munini cyane usatira inzu. Yakimvura amazi anyura ari menshi cyane. Wagira n'intuze n'umwuzure ararenga akakomeza na hano. Kamaro kepfiriya ukagenda cukura bigera bizamuka bisatira amazi. Nubwo babonye ko nazagira ikibazo cy'intuze kibiza baza kunyimura n'abagenzi banje muri rusange. Ubwo abantu bamaze kwimuka na abantu 4 ariko muri rusange hafashwemo abantu 13 bagomba kwimurwa bahungishwa iyo ruhurura. There is a growing concern among parents because children play around the ravine and sometimes go down into it. Iyi imvura iri kugwa hano tuba dufite ikibazo kiremereye. Urabona ko dufite abana b'incuke benshi. Tuba dufite impungenge ko bashobora kunyura hano amazi akabatembana. Amazi abatemba ari menshi cyane ku buryo nk'hano mpagaze amazi abakubita hirya no hino ntashobora guhagarara hano ku buryo abarenganiza inkuta za hano abari menshi cyane. Imyaka yashize mu 2010 tariki 23 z'ukwezi kwa 7 haguyemo abana b'impunzi 3. Giye baraje gushaka ubutaka bwo guhoma amazu kubera nyine urabona nta mbaraga ubutaka bufite hahise hasenyuka abana bose bahita bapfa. Abana turababwira ariko murabizi imyumvire y'abana ntago buri munsi tuba turi kumwe nabo. Nk'ubu ngubu dufite impungenge abana benda gufunga
turababuza ariko bahinga tudahari bakajya gushungera n'icyo kintu kuko kubera ni ikintu giteye amatsiko cyane ariko bicara bajya guhengereza buri gihe ku buryo dufite impungenge ko nabashobora no kuzagwamo. The Ministry of Disaster Management and Refugee Affairs, MIDIMAL, in partnership with local authorities, encourages the refugees and local communities to do community work and plant trees, but due to soil fragility, the trees are not resistant. Dukora umuganda mu rwego rwo kugira ngo tugerageze kugabanya amazi wenda yaba amanuka ajya muri ruhurura. Ako ni akazi dukora ariko urabona aho bigeze aha ngaha ruhurura ni nini cyane mu buryo umuganda wonyine n'abaturage bonyine bahana mu nkambi ikibazo ntitwagikemura. Twari twaragiye twigisha abaturage kugenda bagabanya umuvuduko w'amazi, gucukura ibyobo mu mpande bakabishyiraho, ariko amazi yakomeje aba menshi kuko ari amazu y'inkambi ni menshi cyane. Amanura amazi menshi bya bindi twakoze akarara bitwaye kuko nk'ibitushingamo tibihita bimera ahubwo amazi ahita yose abikuramo. A study was conducted from November 2011 to June 2012, and the final report has shown that a total of $1.2 million is needed to rehabilitate the ravine and construction of drainage channels in the camp. Concretely, the much needed funds would finance human resources, earthworks, site installation, and stone masonry. The UNHCR is concerned about the problem of Gihembe Refugee Camp, but the organization has limited capacity. Les ressources très limitées, tant au niveau du UNHCR et du gouvernement, ne permettent pas de faire face à l'ampleur de la problématique telle qu'on l'observe aujourd'hui. When you talk about refugees, people think about food, they think about shelter, they think about water, they think about education. The last thing that really comes to mind is environment. And if refugees are living in an environment that is not secure to them, then this will cause a problem, which has already caused in Gihembe. Something can be done. It's a critical situation, but something can be done. Really need the support of the government. Not only that, but the most important part we need is the financial help from the donors. This is something that is really lacking, and if we're really able to get it, then we can be able to work together with the government of Rwanda to solve this problem. The rehabilitation of Gihembe Ravine has to be understood as a life-saving intervention. Addressing these ravines will not only solve the physical environment issues in the camp, but also in the surrounding local communities. Most fundamentally, addressing this issue will also ensure that safety and security of the refugees and the host community are guaranteed. The refugees of Gihembe Camp, overwhelmed by events, are making an appeal to anyone who can help. Twasabaga yuko badukorera nk'uyu muferege bakareba ukuntu babigenza niyo ruhurura bakayifunga kuko aba nubundi nubwo nabo ngabo ba mbere baguyemo ariko dufite ubwo kwazagwamo nabandi. Tuba tusaba leta y'u Rwanda ndetse na UNHCR bafatanyije ku buryo badufasha hano bakasana byihuse cyane. Avec la fluctuation des prix sur le marché, plus nous attendons, plus peut-être les intrants vont coûter beaucoup plus cher et moins on aura la possibilité d'avoir les ressources adéquates. The environmental situation in Gihembe Camp requires a lot of attention. This ravine represents a serious problem. More ravines could possibly emerge if a sustainable solution to the problem is not found. I wish, therefore, to appeal to our donor partners to urgently support UNHCR in partnership with the government of Rwanda in addressing this serious matter.